सत श्री अकाल जी। चढ़दीकला टाइम टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच स्वागत है। मैं तुहाडे नाल मनदीप कौर खालसा ते शुरुआत विच एक नज़र मार लेने हां खास खबरां ते। यूएसए विच कोरोना पीड़ितां दी तेजी नाल वध रही है गिनती। 1 करोड़ लोकां दा रोजगार खत्म। 66 लाख अमरीकियां ने बेरोजगारी भत्ते लई कीता अप्लाई। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों सिख कम्यूनिटी नूं सिख हैरीटेज मंथ दीआं दित्तियां गईआं वधाइयां। सिखां वालों मनुखता दी भलाई लई कीते कारजां दी कीती शलाघा। औखी घड़ी विच लोकां दी मदद लई सरकार वालों अपनाए जा रहे 3 प्रकार के आर्थिक पड़ावां बारे दित्ती जानकारी। कैनेडा के वित्त मंत्री ने बिजनेस अदारियां नूं अपने मुलाजमां नूं 25% तनख्वाह देण लई कहा। सरकार कैनेडा वेज सबसिडी तहत देवेगी 75% तनख्वाह। सरकार वालों रखा गया है $71 बिलियन का एस्टीमेट। ते हुण खबरां विस्तार नाल। कैनेडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वालों पूरी सिख कम्यूनिटी नूं सिख हैरीटेज मंथ दीआं वधाइयां दित्तियां गईआं। उन्हां सिख कम्यूनिटी वालों मनुखता दी भलाई अते लोड़वंदां दी मदद लई कीते जांदे कारज दी भी शलाघा कीती। प्रधानमंत्री ने इस औखी घड़ी विच लोकां दी मदद लई सरकार वालों अपनाए जा रहे 3 प्रकार के आर्थिक पड़ावां बारे भी दस्सिआ। I want to start this morning by wishing everyone a happy Sikh Heritage Month. Every day, Sikh Canadians make our cities and our neighbourhoods stronger. And right now, when people need help most, you're stepping up once again. In Regina, you're delivering supplies to your neighbours, while in Mississauga, you're donating to the Siva Food Bank. It just goes to show that we are all stronger together, supporting each other. You are doing your part, and so many others are doing the same. Our government has introduced a 3-point economic plan to protect jobs, help people laid off, and support businesses. If you're worried about your job, we're helping your employer keep you on the payroll with the Canada Emergency Wage Subsidy. Later today, Minister Morneau, Minister Ng and Minister Baines will provide an update about this 75% wage subsidy. But what I can say now is that it's going to be available for businesses, big and small, that are not publicly funded and have seen a 30% or more decline in gross revenues. That includes everything from bars and restaurants to charities and non-profits. Applications will soon open through the CRA. Like I said on Friday, this money is for workers. Employers will need to attest that they're doing everything they can to pay the remaining 25% of people's wages. These are unprecedented times and will require us to pull together as a country and trust each other as Canadians. So there will be stiff and severe penalties for trying to take advantage of this system and of your fellow Canadians. These are unprecedented times, so we're taking unprecedented action. And while we put this measure in place, we're continuing to move forward on the other 2 prongs of our economic plan. To help business owners worried about rent or other bills, we've brought in new loans. To help people who lose their paycheck, whether they're freelance or have been laid off, we created the Canada Emergency Response Benefit. And on that front, I have some good news to share. This is service that most of us have never been called upon to do. Each of us have to live up to our end of the bargain. We must fulfill our collective responsibility to each other. Listening to public health rules is your duty. Staying home is your way to serve. जस्टिन ट्रूडो ने दस्सिया कि कैनेडियन 6 अप्रैल तक कैनेडा एमरजेंसी रिस्पॉन्स बेनीफिट तहत वेज सबसिडी ਲਈ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस नाल सब ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ पेमेंट मिल जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोग फोन ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। Starting April 6th, you'll be able to apply for the Canada Emergency Response Benefit. A reminder, if you're getting the wage subsidy from your employer, you can't collect the CERB. It's one or the other. You can't get both of these benefits. For the CERB, you can register online at canada.ca. By selecting direct deposit, you should receive your payment within 3 to 5 days. If you can't apply online, don't worry. You can call the Revenue Agency for help over the phone. By mail,
you'll get your check within 10 days. After applying, all you need to do is keep getting this benefit is check in every month to say that you're still out of work. And if you've already applied through EI, you're all set up. You don't need to do anything on April 6th. We're putting measures in place so we don't overload the system, but I can assure you that everyone will get their money. Later today, Minister Duclos and Minister Qualtrough will have more details on this whole process, from eligibility to applying to getting your check. But the bottom line is this: we're getting you the help you need when you need it. We have a plan to protect jobs, to help those who've been laid off, and to support businesses that are having cash flow problems. And we're not done yet. We're going to keep working hard to make sure you're getting the support you need. This is the largest economic program in Canada's history. So I've asked the House Leader and the Deputy Minister to reach out to the other parties about bringing back Parliament. This must be a Team Canada effort. Governments of all orders across the country are stepping up to fulfill their responsibilities to Canadians. Canada hasn't seen this type of civic mobilization since the Second World War. These are the biggest economic measures in our lifetimes to defeat a threat to our health. These historic measures will support Canadians to stay home to defeat COVID-19. But the government alone cannot win this fight. We all have to answer the call of duty. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 50,000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ 104 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬਿਲ ਲੈਪਸੀਜ਼ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ 104ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ। ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੱਛਣ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦਿਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹ ਵੀ ਉਖੜ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1918 ਦਾ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਫਲੂ ਮਹਾਨ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 15 ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਸਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11,283 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 173 ਮਰੀਜ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 2,793, 1,121 ਅਤੇ 5,518 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ 401, BC ਵਿੱਚ 55, ਕਿਊਬਿਕ ਵਿੱਚ 901, ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 97 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ 1,552 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। BC ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ BC ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 6 ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 31 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 149 ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 68 ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 641 ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। BC ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਅਨ ਡਿਕਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬੇਲੋੜੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਨਾਲ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। Additional people who've died subject to or as a result of COVID-19 in British Columbia. We know what contribution they know. We know what kind of day this is for their families, and we wanted to express our condolences to their family, to their caregivers, to their friends and their communities. As you know, 31 people now have passed away in British Columbia from COVID-19, 24 in Vancouver Coastal Health and 5 in Fraser Health and 2 now in Island Health. And in every single case we know what that means, what it means to us, but especially what it means to their families and their communities. And so
we wanted to express that thought on this very sad day for them to say that every single person, we sometimes stand up here and talk in terms of statistics and the implications of it, but we know what it means for every single person, and certainly to us, every single person counts. I wanted to just reflect it's 1,121 cases of people who've tested positive for COVID-19 in BC. 149 of those are in acute care, and that's 65 in Fraser Health and 61 in Vancouver Coastal Health, 10 in the Interior Health Authority, 8 in the Vancouver Island Health Authority, and 5 in the Northern Health Authority. 68 of those are currently in ICU. That's up from 67 yesterday. And there are 4,273 empty and available beds in BC across the 6 health authorities, I should say. And that's a 60.2% capacity currently, and 55.4% in critical care. Both of those numbers are stable. We also wanted to say, just to describe what's happening in the healthcare system today, that we had on April 1st 3,039 emergency room visits in BC. That's down from March 9th when that number was 6,559. It tells you a little bit about what's happening in BC society. We also have significantly fewer overall ambulance calls. The number of calls we've had in the last week from March 25th, where we had 306 calls, ambulance calls for influenza-related questions, which would include COVID-19 questions. That's now, in the most recent day, down to 264. I want to talk briefly about long-term care and about what's happening at the Lynn Valley Care Home, at the Harrow Park Care Home, and at other care homes across British Columbia, and how significant it is and the actions that have been taken. As you'll be aware, the provincial health officer and health officers across British Columbia have taken the direction that we need to move people to a single care home to work at, and that work is ongoing. It involves many thousands of people, and obviously consultation with both their representatives, the affected unions, including the Hospital Employees Union, the BC Nurses Union, BC Government Employees Union, and other unions on the union side. The Health Employers Association, HEABC, of course, and organizations such as Denominational Health, the BC Care Providers, and others. So for our update today, we have an additional 55 test positive cases here in British Columbia, bringing our total up to 1,121 people who have tested positive for COVID-19 here. That includes 525 people in Vancouver Coastal Health, 386 in Fraser Health, 72 on Vancouver Island, 121 in the Interior Health Region, and 17 now in the Northern Health Region. In addition, we have an additional community outbreak related to an inmate at the Okanagan Correctional Centre in the Interior Health Region, and this is, of course, something that we have been concerned about and planning for. There was a number of measures put in place to try and reduce the risk of introduction of COVID-19 into all of our correctional facilities, both the provincial ones and the federal correctional facilities across the country. There has been an active surveillance program, and this is the first test that has been positive in a facility here in British Columbia. As people are probably aware, the Provincial Health Services Authority has taken over the health services for our correctional facilities across British Columbia a number of years ago, 2 or 3 years ago. So PHSA, Correctional Health, and Interior Health have been actively managing this outbreak since we were notified yesterday evening. In addition, we continue to have the 21 long-term care or assisted living facility outbreaks that are actively being managed both in Fraser Health and in Vancouver Coastal Health. Currently, we have 149 people hospitalized with COVID-19 in British Columbia, and of those, 68 are in the ICU or critical care areas at this time. Sadly, we have had an additional 6 deaths over the past 24 hours in British Columbia, bringing the total number of people who have died to 31 here.
That includes three additional deaths in Vancouver Coastal Health related to 2 of the long-term care facility outbreaks, 1 in Fraser Health, and for the first time we've had 2 people who have died here on Vancouver Island, both of them here on Vancouver Island. So we obviously put out our condolences again to the families, the care providers, and the communities who will be missing these additional people. We have now, on a positive note, 641 people who have fully recovered and are now out of isolation. USA ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੜ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 66 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 34 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਈ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਵਿੱਤੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੈਂਟਾਗਨ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਫਨ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 90% ਇਲਾਕੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,45,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲਈ 50,000 ਕਫਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲਈ ਕਫਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਰੁਕਲਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਲਈ ਬਾਡੀ ਬੈਗ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਡੈੱਡ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਰਦਨਾਕ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਜ਼ਨਸਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਬਾਰਜ਼ ਅਤੇ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ 25% ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ। 75% ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਤਹਿਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ $71 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਰਨਿਊ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਖੋਣ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਪਲਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਲੋਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। Revenues, if you're in a business, to the same month last year for March, April, or May. And you'll need to reapply each month. We understand that this has been an incredibly tough time for new business owners. The Canada Emergency Wage Subsidy would be available to Canadian businesses, big and small, individuals, partnerships, and corporations that are not publicly funded. I want to be clear that this includes the hospitality sector. I know restaurants and bars have been particularly hard hit by this pandemic. It's also available to all Canadian non-profits and charities that see a similar decline in revenues. We know that workers in all sectors need job security. The Canada Emergency Wage Subsidy will make sure that families have a decent income and that businesses stay strong and ready to get back to work when we rise from this crisis. As an employer, you'll need to attest that you're doing everything you can to pay the remaining 25% of your workers' income. We know that this may not always be possible. The system will be flexible because what's most important is that Canadians can come back to work. My message to Canada's employers is this: get ready to rehire people. You can apply online through a Canada Revenue Agency portal that will launch soon. Funds will be available in approximately 6 weeks. Qui sera lancé bientôt.
But let me be clear. As the Prime Minister said on Monday, there will be severe consequences for any bad actor that tries to abuse this system. If, in this time of crisis, anyone attempts to use this money for fraudulent purposes, they will face severe penalties. This is a high-trust system we're putting in place, but we'll take decisive action against anyone who breaks that trust. This is an unprecedented crisis, and we've taken unprecedented measures, introducing emergency support unlike any this country has ever seen. This is the largest economic program in Canada's history. We estimate that this measure to protect Canadian jobs will cost $71 billion and reduce the cost of the Canada Emergency Response Benefit, which we introduced just last week, to $24 billion. We know that Canadians' need for help is urgent. You'll remember that just 2 weeks ago, I told you that we would do whatever it takes. Today, once again, we are doing exactly what is required. I want to thank all the public servants who've been working at all hours for weeks now under strange and stressful circumstances to get these emergency programs up and running. Today's announcement is the next step in Canada's COVID-19 economic response plan that is putting people first. I want to take a brief moment to remind any Canadians with disabilities that these programs are here for you too, and that CRA has a variety of accessibility tools to help you. Canadians we know are facing tough times. Through our plan, we are focused on providing immediate support to them. With the Canada Emergency Wage Subsidy, we're protecting jobs. With the Canada Emergency Response Plan, we're helping those who lose their jobs. And with easy guaranteed loans for businesses of all sizes through the Canada Emergency Business Account, we're helping businesses to access credit in a time of need. ओंटारियो ਦੇ ਹੈਲਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 426 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 2392 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ 3135 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਵੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਬੈਕਲੌਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। So the numbers as of 4 p.m. yesterday, March 31st, we have a total of 2,392 confirmed cases of COVID-19 in Ontario that have been reported in the public health information system called IFIS that's used by public health units. This is an increase of 426 cases from the previous report. We have currently a total of 37 lab-confirmed cases who have passed away. Now, there are a few things we need to note about the data. As Dr. Williams indicated, it's a complex system with many parts and players. The public health units may be publicly reporting on a death prior to updating the data in the integrated public health information system, which means that the data in that system, in IFIS, is underreported. In addition, there have been deaths that have been in outbreaks where they have not been laboratory confirmed, and they would not be included in that total. This means that cases linked to an outbreak are at this point captured separately. According to IFIS, we do know of 12 deaths related to outbreaks in long-term care facilities. Some of these have been lab confirmed, others have not. Now, on a go-forward basis, this will not be an issue because the new directive that was issued, I guess now 2 days ago, for long-term care homes is that all symptomatic individuals, both residents and staff, will be tested. So all cases will be laboratory confirmed. We continue to see the number of resolved cases increase. At this point, we are at 689, which is almost 30% of the total. In terms of hospitalizations, right now we have a total of 332 patients with COVID-19 in hospital in Ontario. Of those, 145 are in the intensive care unit, and of those 145, 98 are on a ventilator. The laboratory testing continues to improve.
and the capacity is going up. At this point, we have tested almost 58,000 individuals in Ontario for COVID-19. In the last 24 hours, 6,245 people were tested, and the backlog is down to just over 3,100. And we do anticipate the capacity to increase more over the next few weeks. ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਵਿੱਚ 117 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 871 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 2 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਹਿੰਚਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 4500 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 98% ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 50,000 ਟੈਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। I want to start by acknowledging that while we are focusing on COVID-19, I know that many Albertans continue to face a wide range of other health issues every single day. Babies are still being born, essential surgery is still taking place, people are still receiving care after suffering injuries, while others are receiving cancer treatments. Deaths are still occurring from a wide range of illnesses. While we are focusing on the pandemic before us, I want to stress that all lives are important and our health system cares about all of them. As the Premier noted, since yesterday, we have now confirmed 117 new cases of COVID-19. This brings the total number of cases in Alberta to 871. I know this large jump in cases might seem alarming. It is the result, as the Premier mentioned, of our provincial labs completing a backlog of tests now that they are back to working at full capacity. We have conducted, as you heard, more than 4,500 tests in the last 24 hours. Of these, around 98% came back negative, an indicator in line with previous days. Last night, we also passed a significant milestone with over 50,000 tests completed. I would like to again acknowledge the tremendous work of our laboratory, which continues to lead many other jurisdictions in testing per capita. We continue to see cases rising in the province. We suspect 94 of our total cases may be community transmission, an increase of 24 from yesterday. I am pleased to share that we can confirm, as you heard, 142 Albertans have recovered. That is 22 more than yesterday. Sadly, as you also heard, I must report 2 additional deaths related to COVID-19. One was a male in his 80s in the North Zone, another a male in his 80s in the Calgary Zone. I wish to convey my heartfelt condolences to the family and friends of these individuals. Every loss of life is a tragedy, whether due to COVID-19 or some other reason. It is also a call to action to do everything we can to stop the spread and limit transmission. At this moment, my greatest concern is about the health and safety of those in continuing care and other congregate settings. ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।